Hello and assalamu alaikum all. Today we are going to start about Cartesian system. The Cartesian system means which works in graph. Okay, so Cartesian system that works in graph. Now first of all, what's the meaning of Cartesian? It is the meaning like to find the vertices in xy plane. இப்போ நம்ம வந்து கார்ட்டீசியன் சிஸ்டம் எங்க ஒரிஜினேட் ஆச்சு அதை நம்ம செக் பண்ண போறோம். But before that, I need to tell you one thing. René Descartes. René Descartes is the founder of Cartesian graph. He is a French mathematician. This French guy founded the Cartesian system and Cartesian graph for 2D geometry purpose. 2D purpose. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டான ஒரு விஷுவல் தெரியணும். அந்த விஷுவல் 2D பர்பஸில் தெரியறதுக்கு தான் there is one person who is in who is a French mathematician. அவர் பேர் வந்து ரெனே டெஸ்கார்டஸ். இவரால் தான் நமக்கு கிராஃபை பற்றியும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் அண்ட் அவுட்ஸை பற்றியும் தெரிய வந்துச்சு. ஸோ கிராஃப் எப்படி வேலை செய்யும், how to calculate the graph, how to understand the graph. Simple. Just take two lines which are intersecting each other. Let the line be x and this line be y. This is y dash, this is x dash. As you know, ஏன் நான் y dash x dash எழுதுனதுக்கு காரணம் என்னன்னா, these are all negatives. எப்பவுமே if it has to be denoted in negative, we have to write it in as y dash. We have to write it as y dash. And இங்க கூட same thing, negative. You got it? So negatives தான் இந்த மாதிரி எழுதணும். Here as usual நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும். It's a combination of two integer lines which is horizontal line and vertical line. எல்லாரும் கவனிங்க, ரெண்டு லைனோட இன்டர்செக்ஷன் சொல்லலாம். ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன், இன்னொரு வெர்டிக்கல் லைன். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லா ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல்ல தான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். இந்த வெர்டிக்கல் டினோட்ஸ் பண்ற விஷயம் வந்து வெர்டிக்கல் லைன் வந்து எப்பவுமே இட் இஸ் y ஆக்சிஸ், ஹாரிசான்டல் லைன் எப்பவுமே இட்ஸ் x ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் இன் த chat பாக்ஸ். ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுல இருந்து எப்படி நமக்கு கார்ட்டீசியன் கிராஃப் உருவாச்சு, எப்படி நம்ம வந்து பேரு கொடுத்தோம் கார்ட்டீசியன்னு. இதோட பேர் வந்து we can say கார்ட்டீசியன் கிராஃப். ஒரு பேர் சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது பேர் வந்து கோஆர்டினேட் பிளேன், சாரி, கோஆர்டினேட் பிளேன். அண்ட் the third one XY plane. ஸோ நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், கோஆர்டினேட் பிளேன், XY பிளேன், கார்ட்டீசியன் கிராஃப், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ வெர்டிக்கல் இஸ் நத்திங் பட் y axis and horizontal is nothing but x axis. இப்போ if I have to point out, நான் எங்க வேணாலும் பாயிண்ட் பண்ணலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 and 2. So this will become 2, 2. இத பாத்தீங்கன்னா 4 and 5. So this will be 5, 4. இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணணும். நான் எப்படி 5 எழுதுறேன், ஏன் ஃபர்ஸ்ட் 4, 5 வரல, அது உங்களுக்கு டவுட் வரும். I will explain you this afterwards. முதல்ல try to understand how to plot the points. Plotting the points உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். The plotting of the points can be done on XY plane axis. Next, now how to understand this XY plane axis. XY plane axis has actually 4 different quadrants. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. 4 different quadrants. இங்க எழுதுறேன், சில பேருக்கு புரியலனா I will write that. 4 different quadrants. Okay, so what are the 4 different quadrants? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா x-ம் positive, அதாவது greater than 0, y-ம் greater than 0. So that's the reason it should be written as plus, plus.
ரெண்டுமே greater than 0 இருக்கிறதுனால தான் plus comma plus. இங்க ஒன்னு minus ஒன்னு plus. So x is less than 0 and y is greater than 0. Third one as usual minus comma minus. So x less than 0, y less than 0. புரியுதா? And finally x is greater than 0, y is less than 0. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா plus comma minus ன்னு அர்த்தம். இந்த signs ஓட நான் ஏன் கத்து தந்தேன்னா because you have to understand where at all the points will be positive, where the points will be negative. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா odd quadrantsல ஒரு same components இருக்குது பட் even quadrantsல இல்ல சேம் காம்பனன்ட்ஸ் இல்ல ஆட் குவாட்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மைனஸ் இல்ல ரெண்டுமே பிளஸ் சேம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஸோ பிஃபோர் பிரேக்கிங் ஆன் டு தட் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ் ஒய்யை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் த செட் ஆஃப் graphical points like x, y. இந்த x, y வந்து எப்பவுமே first x axis தான் இருக்கணும் எப்பவுமே first எழுதும்போது we have to write x axis then and only then we have to write the y axis. Now x axis வந்து what is the reason for writing x axis? Anyhow horizontal and இது independent variable. அது உங்க கேள்விக்கு வரும் ஏன் நம்ம first x axis எழுதணும் because it is independent variable. x axis எப்பவுமே independent variable தான் எடுக்கப்படும் and y axis must be taken as dependent variable. I hope you can understand this. X axis independent variable, y axis dependent variable. அந்த x axis க்கு அந்த coordinate பேருக்கு தனியா ஒரு பேரு coordinatesக்கு தனியா ஒரு பேரு இருக்குது. This x is called abscissa. ஓகேவா? abscissa. என் கூட சொல்லுங்க. It's abscissa. இது வந்து ordinate. abscissa spelling தெரிஞ்சுக்கோங்க ABSCISSA abscissa. All right, so abscissa and coordinate graphical points first x comma அதுக்கப்புறம் y வச்சு denote பண்றது தான் abscissa comma coordinates. abscissa comma ordinate. இப்போ இங்கேயும் எழுதுறேன். Let me write according to graph point of view. abscissa comma ordinate. புரியுதா? This is how we can determine the Cartesian graph easily. இப்போ நான் இந்த symbols எல்லாத்தையும் let me write that properly for you so that you can understand again. இப்போ first quadrantல பாத்தீங்கன்னா first quadrantல பாத்தீங்கன்னா x greater than 0 புரிஞ்சிருக்கும் x greater than 0 y greater than 0. So எல்லா components இப்போ வரது எல்லாமே plus plus. Next thing second quadrant. What is the meaning of second quadrant na? Sorry, what is the purpose of second quadrant and what it will be? First x will be less than 0 and y will be greater than 0, which is minus comma plus. Idu kuda we have to write separately minus comma plus. And similarly third quadrant la kuda x is less than 0, y is less than 0. இங்க பாத்தீங்கன்னா minus comma minus. ரெண்டுமே minus comma minus. And fourth quadrant ரொம்ப easy. Please try to understand that. Okay? Please try to understand this. Like first வந்து plus வரணும் அடுத்தது வந்து minus வரணும் because x is greater than 0, y is less than 0. Fourth quadrantல. So what's the difference between all these quadrants? இப்போ பாத்தீங்கன்னா first quadrant and third quadrant மட்டும் கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்கும் ஏன்னா சேம் சைன்ஸ் எடுக்கிறதுனால it will be similar. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி similarities if you find it without any what is it? Without any hesitation, you will be able to find all kinds of points easily. So point plot பண்றது சொல்லியாச்சு quadrants சொல்லியாச்சு அந்த x, y க்கும் பேரு சொல்லியாச்சு அந்த x, y சேர்ந்தாலே it is called ordered pair. எல்லாமே ordered pairல தான் வருது so we இது ஃபுல்லா ordered pairல வரதுனால தான் it is called Cartesian coordinates. இப்போ Cartesian coordinateக்கு there is one big flaw. Distance formula கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றான். So distance formula வந்து let me write the distance formula for you.
OP vector OP equals root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. If you can't understand, please stop the video and check. x2 minus x1, y2 minus y1. That's the thing. Next, what's the next one? What's the next one? So, as you can see, the next one can be understandable here. இப்போ what is the distance formula, how it works? ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அது இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுது. நமக்கு வந்து அந்த பாயிண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சா we can find. But இது வேல்யூ இல்லையே, we are using only the plots, isn't it? So we are using the plots here. இப்போ plotsல வந்து nothing. இப்போ x2 minus x1 இதுதான் x2 இதுதான் x1 like that. C minus A, D minus B. இதே மாதிரி தான் எழுதணும். C minus A, D minus B. So, உங்களுக்கு கரெக்டா you will understand that how it works in the line, major line. So, இப்போ கிராஃப்லயே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. கிராஃப்ல வந்து எப்பவுமே பாயிண்ட்ஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க. 3, 2, 5, 9, 5, 9. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் what is the distance between these 2 points? இந்த distance கண்டுபிடிக்கிறது தான் we are using that. Okay. So we can use this formula to find the distance between 2 points. இதுல ஏதாவது doubt இருக்குதா? Now, from இங்க நான் OP ன்னு எழுதியிருக்கிறேன். So I first of all let me rub that. ஏன்னா OP நான் எழுதக்கூடாது இங்க. ஏன் நான் எழுதக்கூடாதுன்னு I will explain this to you. So first of all, AB, AB இங்க நான் AB ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So AB, from AB you have to find the points. From AB you have to find the points, midpoint. அது எப்படி பண்ணலாம்? How to do that? Before understanding this, from AB to uh, what is it? Any point of view, anywhere you can say. Okay, anywhere you can say this formula. இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆரிஜினா இருக்குது. Suppose it starts from the origin. புரியுதா? Starts from the origin or ends to the origin. No problem. But here starts from the origin கிறதுனால I can write OA, which is equals x minus 0 the whole square plus y minus 0 whole square, which is equals to x square plus y square. X square plus y square. This is what? From origin to point. Okay. From origin to point. From AB to from AB to any parts of line. Any parts of line can be formed. இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு, டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஒரிஜினேஷன் கூட பார்த்தாச்சு, ஒரிஜினல் இருந்து எப்படி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வரும்னு கூட பார்த்தாச்சு. நவ் we are discussing about progress. Check your progress. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 13.1ல first point if you take it, it will be written as what it will be written? Yes, find the distance between following two pairs of points. Okay. Example. Now listen carefully. Listen carefully. Find the distance between two pair of the points. இப்போ இங்க நான் வந்து 5, 4 and 2, -3. So ஒரு sum நீங்க try பண்றீங்களா? How you can see? Let's see this.
இது வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க, இது பின்னு எடுத்துக்கோங்க. AB equals to first formula. What you have to do first to understanding purpose, we can give formula understanding. Okay, formula understanding. Now, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா how the things work here. இப்போ x1, y1, x2, y2, you can write like this. x2 minus x1, 2 minus 5, the whole square, which is x2 minus x1 whole square. Okay, 2 minus 5 whole square. Next thing, hmm, okay, so இன்னும் முடியல, which will be x2 minus x1 plus y2 minus y1. Okay, so now how to solve this? 2 minus 5 on this 2 சின்ன number, 5 is smaller one according to negatives. So 2 minus 5 minus 3 the whole square போடலாம்ல, plus 3 plus 4 minus 7 the whole square போடலாம்ல. Okay, can you understand this? How it works? இப்போ இங்க இன்னும் இருக்குது. We can solve 9 plus 16 equals to root 25 equals to 5. Okay, so to identify the pair of points in the Mari, I'm sorry, not 16 எழுதிட்டேன், I'm very sorry. 49 வரும். 49 னா இங்க 8 வரும். Okay, so while calculating, be careful. Okay, well, so now let's talk about the next one. Next one in the sense, which is the next question. First question, the first subdivision over. Now prove that each set of squares of vertices are a triangle. Prove that each set of squares of vertices of a triangle. Yes, prove that each of the following sets are vertices of right angle triangle. Prove that each of the following sets of right angle triangle. So right angle triangle oda nature we have to know. We have to know. ரைட் ஆங்கிளோட நேச்சர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம்? சிம்பிள். ஒரு ரைட் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அது 90 டிகிரி வந்துருச்சா, that is your right angle for you. If you get one part of it 90 means. So இப்போ one part of 90 ல கூட can we find the points? Yes, we can find the points. ஒரு we can find the points. Okay. Now, what is the right angle triangle's property? கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? What is the property of right angle triangle? Uh, the third side of addition of first two sides is equal to the third side. Good, very good. அதே மாதிரி தான் we have to check here also. So, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, to check like this, it is very important. இந்த மாதிரி check பண்ணீங்கன்னா you will get to know things properly. Okay. Now, how the distance formula works in right angle triangle, which will be you have to add AB plus BC is greater than CA. That's what right angle triangle is. That's what right angle triangle is. If prove that the following set of points, அவங்க points கொடுத்துருவாங்க, you just have to uh, expect the answers in a much more elaborate way. So, இது எப்படி, how we can take? So how can we do this? How can we do any idea? So that we can do this in a much more elaborated way. Like first of all, distance கண்டுபிடிங்க. AP ஓட distance கண்டுபிடிங்க. Let me write the question for you.
கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா first question 4 comma 4, next question 3 comma 5, next question minus 1 comma minus 1. இதில் கூட you can find distance of AB, distance BC and distance AC. இப்போ இதுக்கும் you can take the distance. Please pause the video and take the distance. Okay, the formula வச்சு we can take the distance. All right. So how do we take the distance? இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா மூணாவது விட அதிகமா இருக்கணும். சாரி, எஸ், மூணாவது விட அதிகமா இருக்கணும். So please help me through this. How bigger it should be so that you can understand properly. ஸோ இது எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது. சின்ஸ் இது நார்மல் ட்ரையாங்கிளுக்கு, ஸோ இந்த நார்மல் ட்ரையாங்கிளுக்கு வி காண்ட் யூஸ் திஸ் ஒன். சாரி, இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு வி காண்ட் யூஸ் த நார்மல் ட்ரையாங்கிள் ரூல். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏபி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் சிஏ ஸ்கொயர், விச் இஸ் பைத்தாகரஸ் தியரம். Pythagoras theorem. In the Pythagoras theorem, actually, we have to battle everything. We have to solve first two, then second two, then last two. Okay, either we have to solve everything. If you solve it, you will get to know A, B, B, C, and C. Paklama, which is 4, comma 4 and 3, comma 3, comma 5. Either இங்க வந்து x1, y1, இது x2, y2. Okay. So x1, y1, x2, y2, root of x2 minus x1 the whole square and y2 minus y1 the whole square. நான் என்ன பாயிண்ட் எடுத்தேன்? AB. Yeah. So அப்போ நம்ம AB தான் எடுக்கணும். Here also I have to take A, B and C. Okay. ABC முக்கியம் because we have to understand which 2 points we are taking. இந்த ஒரு mutual understanding இருந்துச்சுனாலே we can find the answers. Root of minus 1 the whole square plus 1 square. So without doubt இருக்குதா? Here as you can see 1 plus 1, which will be root 2. This is the answer that you got for AB. Now if you find BC, you will get more than that, but AC is also not familiar with it. Okay, so either try பண்றீங்களா? You can try this at home. You will get to know. இது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, after finding the answer, take square root. AB square equals to 2. So take square root. After this, taking square root. Taking square roots. If our square roots எடுத்தா, we will get each and every value. So நான் இன்னொரு தடவை சொல்றேன், right angle triangle, now we have to use Pythagoras theorem. For Pythagoras theorem, first we have to equate both. Equate in the sense we have to make as a team to identify the distance between AB, BC and CA. Alright. So அதே போலனா when it comes to collinearity. Collinearity பார்த்தீங்கன்னா collinearity-னா it will conjoin everything together. இதுலயே ஒரு 10 points 15 points we can separate as it is. So more than 2 points or 3 points we can separate. இப்போ இங்க example, just check this example. A B A B C, இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா AB plus BC is greater than AC. So இப்போ கூட we can try to find, but greater than எழுதுறது பதிலா AB plus BC ன்னு எழுதிடலாம். Now equals to AC. AB plus BC equals to AC. We get a lot of understanding through this through this collinearity. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா மூணாவது பாயிண்ட் கிடைக்கிறது தான் collinearity. You can try this in your home also.
Sorry for that. You can try this in your home. Okay, what? So, எல்லா questions are using distance formula. But to find the distance formula, but to find the distance formula, first of all, we need to find some basic things, understanding the properties of shapes. இப்போ நீங்க எக்ஸசைஸ் 13.1 எடுத்து பாருங்க. லாஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து டு ஃபைண்ட் கொலினியரிட்டி. கொலினியரிட்டி வந்து யூ கேன் சே, சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, 3,3 -3,3 அண்ட் 0,0. இதுக்கு நீங்க வந்து செப்பரேட் as ஏ 3,3, பி -3,3 அண்ட் சி 0,0. இந்த மாதிரி நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு take the distance of AB, next distance of BC, other ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா you can get AC also. So try to find this answer using the collinearity rule. ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it should be squared and divided. Okay, it should be taken square root also, and it will be taken as a normal numbers also. Okay, so try பண்ணி பாருங்க, you can catch that. But if the question says prove that these points are rectangular, prove that these points are points இல்ல vertices are, okay, these vertices are finding the, or to find the shape of objects. என்ன objects? Square, rectangle. So நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சாலே it will be easy for you to understand. ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து all sides are equal and diagonals are not equal. So நீங்க diagonals கண்டுபிடிக்கணும் இதுல. Suppose example, நான் சொல்றேன், let me take the example. Distance AB கண்டுபிடிக்கணும், distance BC, CD and DA. We have to find all the distance for them. Okay. After finding all the distance, take diagonal distance also. AC plus BD, which is sorry, not CD. AC plus AC and plus BD. That's the actual diagonals of the rectangle, or rectangle and square. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார், மத்த மத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் we can give any points, any other points except these four. Yes, you can give, but அதுக்கேத்த மாதிரி you have to convert according to the properties. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, square and rectangle has same property, like uh, uh, finding out the sides are, two sides are equally equal to each other, right? Two sides are equal to each other, but sum of two sides are equal to each other. Some of the main source of finding the points. Okay, finding the points. Next, we will talk about the next one. As you can see, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா போடணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். But distance alone, we have to separate the distance to find the final answer. Okay, not only distance, not only perpendicular, sorry, what is it? Curve distance, even we can identify the arrows. Okay, identify how the squares and rectangles work, how the square and rectangle works here.
இந்த மாதிரி விஷயங்களை if you understand it is proper. Now let's talk about how to separate through sections. That's the reason it is called section formula. How to separate these things into section. இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா mx1 plus n uh, wait a minute, mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. So section formula, these are the section formula. But இது என்ன வெறும் x and y மட்டும்தான் இருக்குது. What is the, but we have only plus here. Won't it be minus? Yes, minus possible. இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து p if p point point if points sorry, 1 minute, let me erase this. இது எப்படி எழுதலாம்னா if line p divides into the ratio divides sorry, the line p provides, the line p divides the into uh, two segments பார்த்தீங்கன்னா two segments, the line p divides the line segment into, sorry, divides into two segments which ratio is given m is to n. So இதான் formula. Actually இது வந்து internally formula. இப்போ what's the meaning of internally நீங்க கேட்கலாம். இதுக்கு வந்து finding the ratio between 2 points. இங்க பார்த்தீங்கன்னா the first ratio and the second ratio. First ratio between the 2 points. Alright. இப்போ internally, this is what internally means. Internally we are going to find that. Okay. So இதுல what is it? Internally is over. Now check the externally. Externally will have one same thing but minus. Okay. It also has same width. So in Patina, we are actually considering about the externally. அதே rule தான் if P divides the line segment externally. If P divides if P divides the line segment externally, between m is to n. இதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனா அதுவே வந்து if it is in the midpoint, if the ratios are in the midpoint, m உம் n உம் ஒண்ணா மாறிடும். This is the answer. So these are the things. இப்போ how it is possible? இது எப்படி center point வரும்னா, just remember section formula வந்து I have taken m and m and I have substituted the value 1. Here also I did m plus n na 1 plus same 1. Okay. So understand that m plus n na it is 1 plus 1 which is true, which is 2. இப்போ try to understand this. These are the things that we can understand easily and make the students to understand also very easily. All right. So midpoint இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். And now section formula கூட we can use to find using the section formula. Question also will be given for you to understand that. இப்போ for example ஒரு question எடுத்துக்கோங்க. Find the midpoint. இப்போ இதுல வந்து அதே section formula தான் we have to use. Find the midpoint of each line segment 3 minus 2 comma 3 and 3 comma 5. இப்போ இதுல வந்து find the midpoint ன்னு சொல்லியிருக்கிறான். Midpoint எப்படி midpoint வரணும்னா we have to again understand that uh, x1 y1 x2 y2. Okay, this is how we can do. Now to find the midpoint, to find the midsection, so x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2
So x2 minus x1 3 plus 2 whole divided by 2 whole combined by 2 y2 minus y1 5 minus 3 whole divided by 2. So this will be 5 by 2 comma 2 by 2, which is 5 by 2 comma 1. So I hope you can understand this. Any doubt in this? இப்போ இதே மாதிரி தான் internally dividing the ratio. இதே போல தான். So thank you everyone. Thank you. We will continue in next class.